வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நேர்முக தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியில் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு கேண்டிடேட்டு அவர் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ண கொஸ்டினை பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Date 18/3/25 and name M. I don't know, normally we don't give, but it has come. Forenoon session and 5th to go. Board Dr. Dinesh Dasa. Keywords Kerala, Malayalam Literature, Faculty for Indian Polity, Project in Coastal Flood Management, Rest info from DAF, that is Data Application Form, irrelevant. So whatever it is, so find what chairman is asking, starts with, so how are you today? So it's as usual greetings and all. And who are the two big M's in Malayalam movie? Okay, Mammootty and Mohanlal. Okay, I don't know, suddenly this question comes, see, anything can be asked. Okay, so don't you think it's that they should retire, time they should retire. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வியில் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது, அவங்க ரிட்டையர் ஆகணுமா ஆகக்கூடாதா அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இது எய்தர் ஆஃப் தி சைட், ஏன்னா இட்ஸ் ஒப்பீனியன், ரைட், அண்ட் ஹவு த சேர்மன் டுக் இட், அதுவும் தெரியாது. பட் இப்போ இவங்களை விட வயசான ஆள் தான் அமிதாப் பச்சன் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு, ரஜினிகாந்த் வயசான ஆள் தான் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்காப்புல. ஸோ இட் இஸ் தேர், பட் அதை எப்படி ஆன்சர் அஸ்லாங், அதை என்ன பதிலாக இருக்கணும், அதை மக்கள் எவ்வளோ காலம் விரும்பி பார்க்குறாங்களோ அவ்வளோ நான் நடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் இட். பட் ஸ்டில் தே டூ வெல். ஓகே, ஒய் டோன்ட் யூ பர்சியூ ஆக்டிங் கேரியர்? ஸோ டோன்ட் யூ வாண்ட் டு பி தி நெக்ஸ்ட் எம் in Malayalam movie? Oh, this guy name also started with M. That's what the question. Okay, communism is going down the drains everywhere except Kerala. So what is the cause for that? So usual thing, how romanticism plays a role in sustaining communism. I don't know what is the link. Romanticism plays a role in sustaining communism. And in Kerala, despite large number of appointments, the State Public Service Commission faces a protest from candidates even for minor errors. Is that a good tendency? So maybe they may be having some information. So namakku avla seriya theriyala. So further, so there is a trust deficit among candidates towards state PSC. See the trust deficit among the state PSC towards your state PSC. And do you have any suggestions for reforms in UPSC? State PSC கேட்டுட்டு அப்படி யூபிஎஸ்சியில் ஏதாவது ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அடுத்த கேள்வி, யுவர் ஸ்டேட் ஹேஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பாப்புலேஷன், yet their communication skills are not up to the mark, and he shared an experience then. They are also not comfortable in speaking Hindi too. Why is that? இந்த தினேஷ் தாஸாவோட இது எப்போவுமே அப்படி தான், கேள்விகள் கொஞ்சம் குண்டக்க மண்டக்க தான் இருக்கும். இப்போ இவர் என்ன சவுத் இந்தியன் மாணவன், நம்மளும் பார்க்குறோம் கேண்டிடேட்ஸை. இப்போ தமிழ் பசங்கள்கிட்ட கேட்குறதோ அது மாதிரி தான் எதாவது கேட்குறாரு. இப்போ இங்கேயும் அது கேட்டிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் a typical குஜராத்தி மென்டாலிட்டி. சரி, பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். தென் why speaking even in mother tongue is a challenge? This is a worth. ஏன்னா what is the reason for it? Why speaking even mother tongue? இது வேலிட் கொஸ்டின். இன்றைக்கி எல்லா மொழியிலும் இருக்குது. நமக்கு தமிழில் இருக்குது, இங்கிலீஷில் இருக்குது, மலையாளம் இங்கிலீஷில் எல்லா மொழியிலையும் மக்கள் இது பேசுகிறது மட்டும் இல்லை, ஈவன் வாட்ஸ்அப் மெசேஜுமே எல்லாருமே தங்கிலீஷில் எழுதுகிறாங்க, இல்லை மங்கிலீஷ் எழுதுகிறாங்க, இங்கிலீஷ் எழுதுகிறாங்க. என்னது, அந்த மொழியை ஆங்கிலத்தில் எழுதி அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பேசுகிறது அதை காலப்போக்கில் பேசுகிறது கிடையாது, அதை இன்ஃபார்மலே பேசி பேசி மக்கள் பழகி போயிட்டாங்க. அது ஒரு ரீசன், ரைட். மாற்றம் வரணும், அது உண்மையானது தான். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அன் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி ஆஃப் யுவர் ஸ்டேட், வாட் மெசர்ஸ் would you suggest to resolve this language problem? So this is a situational question, then it's a very valid question also, agreed, fine. Then so member 1, it's a lady member. So do you know DEI, DEI, divisibility and equity, and this is inclusion. So that's what the latest thing going on.
ஸோ நம்ம வந்து ஈக்விட்டி, ஈக்குவலன்ட் மெஷர், அப்புறம் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்லாம், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கொண்டு வந்தால் இந்த இது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஓகே, வாட் இஸ் டீச் இந்தியா? Okay, why do you think Indians give priority to caste system or caste even today? Is it just because that influence the community? So, if individual choice is playing factor here, what is the way ahead? What is the way ahead? Then further, so have you heard about the change in policy of Facebook replacing the fact-checking units with the community-driven checks? And how good this policy? So this question has been coming for last 3-4 months. It's going on. A very valid question. Do you think it will be an efficient and effective process? And do you have any suggestions in this regard? Despite high levels of literacy, your state faces a challenge in higher employment as well. What's the cause for this, and what could be done to resolve this issue? This is there in everywhere. ஸோ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வராங்க, அவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்டும் தெரியல, வேறு சாதாரண சப்ஜெக்ட்டும் தெரியல. தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். தென் மெம்பர் 2, sitting next to my left side. In the post-independent India, lots of PSUs were created and those were recorded as a temples of democracy. But since past few years, see what we see, lots of disinvestment of PSUs. What's your opinion? Another important question. And you are a civil engineer, but your opinion, or sorry, your optional is Malayalam literature. Is Malayalam is a classical language? Next part. How did Malayalam get this status, and what is meant by classical language, and how we define it? So how can a language attain that status at present, and how many are there? How many classical languages are there? So, right. Then member 3, it's a lady sitting next to right side. So, as you are a faculty in Indian polity, I will ask about Uniform Civil Code, UCC. I need your answer if there are any specific constitutional provisions in this record, if any mention in it, and also what's your opinion in this matter? So, how do you plan to execute this program, as you have expertise in coastal flood management? If you are made a district collector in a coastal district and of a district, what all steps would you take in this record? What all the steps you take in this record? Then member 4, he says, member 4, observing me throughout. The European nations were outsourcing their security, and how and now they are facing crisis that aspect. What's this crisis? It's a NATO thing. What opportunities does India have in this situation? After this chairman said the interview is over, so thank you. So the overall experience, cordial board, which was very much attentive, and they encouraged discussion with the chairman. Most questions and answers were lengthy discussion with back and forth. So this is what back and forth, and questions and in between, and chairman announced sharing personal experience on most of the answers, and seating arrangements was such a way that members 2 and 3 were right next to me within my arm's distance. So forgot few questions, and but try to add most. So that's it. So thank you very much for listening, and it was our 104th episode, and then we continue to share the questions, right? So thank you very much for listening. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.